What's going on, everybody? Tonight we're gonna react to Monster episode 22. What happened last time? That's a good question. We had a beautiful sunrise and no, a sunset. And also a sunset on somebody's life. Mueller, I think, is no. Mueller was the other guy, right? This one is I don't know how his name was. It doesn't matter either, right? Nina helped us out. We did have this little plot of this bodyguard guy involved with Johan, who was trying to get rid of the corrupt police officer who knew the deal, who was investigating everybody. The interesting thing is that they were about to kill Nina, which I'm like, what? Why? How? Is this like just another attempt at trying to influence Johan in a way? Is it a way for Johan to try to get rid of Nina? I doubt it. I doubt it in this way. I think he very much wants to keep her alive as much as he does with Tenma. Either way, preview said this week's episode is called Lunge's Trap, so this is going to be an interesting one. Without any further ado, we're going to get right into it. This reaction is probably going to be unedited. Mostly because I don't have the time to do so. Either way, if you do want to see the full pip without like the lower volume, the more obscured nature, whatever, right? Go check out the Patreon if you want to. But at the moment there's not a lot on there, so right. Other than that, let's fucking get into it, right? Monster episode 22 starts in a 3, a 2, a 1. And we already have a body bag, what the fuck? So who is getting investigated? Yops. Okay, it fits the Johan couple. こりゃその連邦捜査局の捜査官に直接聞いた方が早そうだな。Yeah, I mean it would be. 絶対他氏を出し抜いてみせますって。Reporter, okay. お願いします。じゃあよろしく。Oh, is that Lunge? すみません。Yeah. ハンブルクタークのキッパーと言います。Hamburg talk. 連邦捜査局の捜査官ってあなたですよね。一言お願いしますよ。今回の事件、例の中年夫婦殺人との関連性はハンブルク。Lunge got fired though, right? 君にだけ特別に教えてあげよう。まさにその通り。今回の事件は連続中年夫婦殺人の一つだ。Okay. やっぱり、じゃあ容疑者は例の日本人医師。今報告書を見た。一連の殺しと全く同じ手口だ。特ダネいただき。どうも。Yeah, is that all you want to ask? ハンブルクタークというのはここの有力紙だね。当然君の記事はドイツ全州の有力紙にも流れるというわけだ。もちろんですよ。ご協力ありがとうございます。Bro's a puppet and he doesn't even know. Alright. This is a setup, right? And he's gonna lure Tenma in, because Tenma is wherever these murders happen. And so it's even gonna work, even though his assumption of Tenma being the killer is absolutely wrong. Lunge's trap. And who do we follow now?
Yeah, Lunge. Still. 私は犯人だ。 You're the 犯 killer. 人になりきっている。 You, I've become the killer. ああ、ここはヨップ夫妻に警戒されないのが一番。 Alright. Putting yourself into his shoes. 愛想のいい夫婦だ。すんなりと招き入れられ、居間へ通される。彼らは何の警戒もしない。 Yeah, but why have you been, right? Where's your connection to them? 主人の椅子。 Does he assume that も it's ちろん客用の椅子に座る。 that it's just because he's a doctor he gets entrance to all of these? 数分後に主人はあそこの床で絶命する。だが私はまだ行動を開始してはいない。妻はどこだ？そう、まだこの居間にはいない。キッチンでお茶を入れているところだ。お茶は出されぬまま、妻はキッチンで背後から刺されている。ということは、そろそろ私は行動を開始しなければならない。ナイフを取り出し、慌てて立ち上がろうとする主人を一突き、おっと潜んじた。主人は左手に傷を負いながら逃げる。次の一撃は主人の右肩だ。またもヘマだ。まったく私は素人もいいところだ。Tenma isn't an amateur, right? だがキッチンの妻には聞こえていない。妻は最近耳が遠くなっている。そう、私はそれを知っているんだ。騒げ、泣き叫べ。妻はお前をやった後で始末できる。追い詰めた。主人の左手の後、このサイドボードの前で私は主人を追い詰めた。とどめだ。いや、私はここでもとどめを刺していない。主人の絶命した床まで5メートル。なぜだ？なぜ私はここでとどめを刺さない？なぜ？ He fought back? I don't know. And before fucking Mirror Lunge is gonna jump out at us. この男がヨップ夫妻を殺したんですか？いえ、別にそういうわけではないんです。ちょっとご近所の皆さんにお願いしているだけです。この男が現れたらごく自然に接してください。そして速やかに私に連絡をする。ただそれだけでいいんです。あなたに危険はない。私が保証しますよ。それにしてもこんな静かな住宅地で嫌な事件が起きたものですね。本当にヨップご夫妻いい方でしたのに、奥様が毎朝声をかけるといつも明るく挨拶して。声をかけると。あの奥さん、1年ほど前から耳が遠くなっていたんですがね。まさか。彼女の主治医のカルテに書いてあります。あなたの挨拶、ほとんど聞き取れていないはずです。まあ、あの奥様のことだから私の気配を察して挨拶されてたのね。ご近所の方、You don't account for the other senses, right? ご存じない。多分。Masking behavior, right? いやー、We compensate. その若さでここまで躍進されるとは並大抵のことではありませんよ、ジーベルさん。いや、ギーベル。たまたま契約を結んだメーカーの車が好調だっただけですよ。この度はおじさまおばさまのご不幸、心からお悔やみ申し上げます。Uncle and aunt, okay. もうおじおばしかいませんでしたからね。お子さんのいなかったあのご夫婦、おいであるあなたをさぞ可愛がってらしたんでしょうね。I mean, that's not a natural assumption, but... で、犯人は捕まるんでしょうね。ほぼ断定しています。やはり例の日本人の元医者。これはお詳しい。そりゃそうです。以前にこれとよく似た事件がありましたからね。遺産はどのくらいになりますかね。I mean, at least he's asking the questions. それが何か事件に関係あるんですか？遺産の相続人はやはりあなた一人ってことになってるんでしょうね。Maybe he thinks Tenma is a contract killer or something, right? じゃないでしょう。表向き華々しい業績を上げている会社でも裏を返せ。That's true, right?
And you can often obscure the value of your company or how badly it's going. 遺産目当てにやったとでも言いたげな口ぶりだな。大丈夫ですよ。あなたには完璧なアリバイがある。秘書と部下を連れて商談を食事に出かけて証人もいる。何が言いたいんだ。あなたは犯人じゃありませんよ。そうでしょう。 Doesn't mean you're not involved. ロング警部、ああ、君か。どうなってるんですか。何がだね。とぼけないでくださいよ。私この数日間あの甥っ子について調べたんです。彼の会社は一見有料だが裏では株や投資に失敗して内情は相当逼迫している。それにあなたは甥の会社周辺を徹底的に洗っている。どうなんです本当のところは。They're on the same path. あなた本当にこの事件 Reflection on the floor. の一つと見ているんですか。うちの独占スクープで各紙みんな同じ論調になってるんですよ。もし一連の殺人事件と無関係なら大誤報ということになる。君の言う通りだよ。模倣犯の仕業だよ。一連の事件に見せかけたね。やっぱりすぐ記事の内容を変更しなくっちゃ。いや、今のままでいい。今のまま記事は連続中年夫婦殺人として。 He wants to lure the real one, right? なんでそんな嘘の記事を。いいから書くんだ。私はこう見えてもジャーナリストの端くれでね、圧力かけても無駄ですよ。キッパー君と言ったね。なんとも魅力的な女性じゃないか。温かい家庭、素敵な奥さんと娘さんがいるというのに、あんな魅力的な女性では浮気の虫がうずくのも無理からぬことかな。今まで通り、いや今以上に中年夫婦殺しの特集を組むのもいい。そうすれば必ず奴はやってくる。期待しているよ。 Bro is like a piece of work himself. Now that he's got like some strings loose. ちょっと伺いたいことがあるんですが。 And this is when he appears. But she has been warned. そうですか。そんな素敵なご夫婦でいらしたんですか。ええ、お二人に里子がいたということはありませんでしたか。いいえ、ほんの短期間でもあまり見かけない子供と暮らしていたようなことは。ありません。あのご夫婦はおいごさんをとても可愛がっていらしたし。あ、お茶もう一杯いかが。あ、いえ、もう。そうおっしゃらずに。She's gonna call Lunge. あの写真の男です。今うちにいます。そうですか。ご協力ありがとうございます。 What are you gonna do, Lunge? Gonna call the police? You gonna arrest him yourself? 誰だね。例の殺されたヨップ夫妻の甥っ子です。あんた、私が犯人だと思ってるだろう。 Bro, just shut the fuck up. Do me the favor. 私が財産を狙って二人を殺した。本当はそう思っているんだろう。確かに私には今借金がいくらかある。彼らの残した財産は私をこのピンチから救ってくれるだろう。 Right. 私はそんな人間じゃない。Yeah, okay. Strong evidence. したんですか。そんなこと。人を犯人扱いしておいて、そんなこととはなんだね。私は今から行かなきゃならないところがありまして。待ちたまえ。この間の無礼な言い方、撤回してもらいたいね。 Bro, don't waste my time. 警察がつけていたあなたへの尾行、取りやめになりましたよ。ここの警察はあなたを白と踏んだ。それでいいじゃないですか。それじゃああなたはこの事件の犯人は誰だと思っているんだ。事件の犯人、そんなものどうでもいいんです。He just wants to find Tenma. あの男を捕らえることができる。This is not justice anymore. This is just そこに結婚があるということは子孫自体。 an obsession. それじゃああなたは
今回の事件は例の日本人医師の犯行じゃないと思っているのか。そうですね。いわば一連の中年夫婦殺しの模倣犯というやつですか。どうしてそんなことが言えるんだ。一連の事件にはないものが今度の事件にはあるんです。Mistakes, right? He made mistakes. 被害者を追い詰めた。しかしここではなく、He hesitated. ところでとどめを刺している。 He hesitated. It was his first kill. なぜ一瞬躊躇した。 He saw himself in a mirror. 違う。感情があるんですよ。感情。私が追っている男が犯した事件の現場は物取りの犯行に見せかけてはいるが、全く感情が感じられないんですよ。ところが今度の現場ときたら、なんとも感情が溢れている。鏡に自分と被害者の顔が映った程度でうろたえている。ま、安心してください。ここの警察は能なしですから。Well, alright, dude. Fucking. どう考えてもヨハンの犯行を真似た模倣犯の仕業だ。いつまでこんなことが続くんだ。いつまで。 For a long time, my friend. 久しぶりですね。やっと会えましたね。ドクター・テンマ。I mean, you met before at the funeral. ずっと探していたんですよ。ずーっとね。 What are you gonna do, Lunge? ゆっくり話がしたかった。もう逃げても無駄です。ゆっくり話し合いましょう。いつまでこんなことを繰り返すつもりですか、ドクター・テンマ。 He's asking him the same questions he's asking himself. もうおしまいに。 Ooh, he's trying to fucking shoot him? Oh no, you fucking idiot. Shit. He didn't kill him. 私がヨップ夫妻を殺した。自首する。許してくれ。お前などに興味はない。私の邪魔をするな。 Bro will not be able to walk for the rest of his life. Is he gonna save his life? Or is it too late anyway? なんだこの傷は。このままじゃ出血多量で死んでしまう。 Tenma got Tenma, isn't it? 誰がルンゲ警部を。 He's gonna drop him off at the hospital or he's gonna save his life. Oh shit, Lunge, what are you doing? What are you doing, Lunge? You're gonna kill yourself. くそ。気がついたか。手錠の鍵はどこにあるんだ。銃を探しても無駄だ。あなたの銃は預かっている。そんなことより早く手錠の鍵を。このままじゃ手の施しようがない。あなたの傷口を見た。傷は幸い腹腔内までは達していない。ただしその大量の出血、血を止めなきゃあなた死ぬぞ。 Here's a second gun. Okay, do what you have to. ドクター・テンマ。なんだと。アイスラー記念病院での院長ら3人の殺害。過去3年間の連 You really think that's your grand plan? Hello? Hello? 自分の犯行だと自白するんだ。あなた I'm 本当に disappointed. 全てはヨハンの仕業か。自分は
真犯人のヨハンを探しているか。ヨハンなどこの世にいやしない。ヨハンはお前自身だ。ドクター天馬、自白しろ。こんな倉庫跡じゃろくなものはなかったが、応急処置に必要なものは探し出した。あとはこの手だ。この手さえ自由になればあなたを助けることができる。ドクター天馬の時は優秀な医者。火の打ちどころのない善人面か。その手で何人を殺した。あなたは間違ってる。いつヨハンに変わるんだ。いつその善人面が殺人鬼に表変するんだ。あなたは間違ってる。私に間違いなどない。Well, maybe you did. 意識が朦朧としているんだ。お前の犯行現場にはもう喋らない方がいい。お前の犯行現場には感情がない。喋るな。毎日人の生死を扱っていると感情がなくなるもんだな、ドクター天馬。それだよ。その冷静さがいつも犯行現場にはあるんだ。実に冷静だ。あなたは間違ってる。He's so convinced. ミスはないだろうか。うまくやり遂げられるだろうか。突発的なトラブルは起きないだろうか。本当はビクビクしていた。私の手に人の生死がかかっているんだ。It's a lot of pressure. 私の手に。冷静でいられるわけがないだろう。動くな。あなたを助ける。撃つ。 If you want it or not. 死を止める。鍵はどこだ。あなたのズボンのポケットか。Why didn't you search there the first time, dude? Come on. Alright, so is Lunge gonna die or is he gonna wake up? 仕事をしている時より顔色がいいですよ。どうもご心配をおかけしました。どうやら応急処置が完璧だったらしい。医者が言ってたよ。あの的確な処置がなかったら今頃命はなかったろう。 Saved his life and he's gonna go after him again. というわけですね。まあ、天馬には逃げられたが、ジーベルはヨップ夫妻殺しを実験。Alright, caught another one. He's not satisfied with that. どう思うね。は？ルンゲは天馬に命を救われた。こうなると天馬逮捕に支障をきたすかもしれん。ルンゲは天馬の剣から外すべきか。あ、どうもルンゲ警部がいろいろご迷惑おかけして。迷惑なんてとんでもない。とても感じのいい方ですわ。そんなに急いでリハビリされなくてもって言ってるんですが、もうボールを握られたり廊下を歩かれたり、なんだかとても楽しんだそう。 Bro is obsessed. ええ、よくおっしゃってますよ。こんな楽しいことはないって。なんて言いましたっけ、あの犯人。そうそう、天馬。天馬みたいな犯人を追うのは最高に楽しいって。 Bro is off his rocker, honestly. Also, I think that was the voice actress of Eva, but I could be wrong. It sounded like her. When you ignore all the rest of the evidence, right? And all that's left is... I don't know, man.
Interesting. Eva's confession. Also Roberto, like the bodyguard guy, seems to be in this episode as well, so he's gonna play a role. Alrighty. Let's talk about it for a second. I don't know if we actually need a separate discussion. It was already like hard to tell how much to actually put into that, but either way, maybe we separate the discussion, maybe we don't. If we do, we'll see you in a second. Right, this is Monster episode 22, Lunge's Trap. I gotta say, I actually expected Lunge to have a little bit more of like a clever plan, but I guess not. I don't know. I mean, we do definitely, he does seem to have found another work as like the Confederate. I don't know how to interpret that. The Confederate like inspector or detective who is going after this case. I was under the impression that he was let go, but maybe not, or maybe he hired with like a different agency. We do have that little reporter here, but he's, I guess he's like Lunge's right-hand man now, providing him with information and doing like some newspaper articles to get Tenma to be lured to certain places. But yeah, I mean, he thinks he's very clever, Lunge. I think the problem is he overestimates himself in many categories. I guess you need a certain amount of determination, right? And a certain amount of belief in your own theories in order to actually follow them through, in order to manage to have that conviction as a police officer. But I think losing all of the things that Lunge lost, even if we might not see that on a surface level in terms of his expression of emotions or whatnot, I think he's biting himself a little bit too much into this idea of Tenma being the right dissociative personality disorder afflicted Dr. Jekyll and Mr. Hyde style, who is like hasn't a shred of malice in him when he is Dr. Tenma, and when he starts to be Johann, he's just this ruthless, heartless, emotionless killer. I mean, I guess secondarily we find out a little bit or a lot about Johann from Lunge by him describing the murder scenes, and that there's no feeling in there, right? And that there's like a vast like there's a certain feeling that that is missing from any scene that he's seen that Johann was in. At the same time, though, it doesn't help Lunge much because he pretty much put himself into tunnel vision when it comes to Dr. Tenma. This is for him his only purpose in life right now, which is insane. Very interesting that we have that determining element being like that the serial or the killer in this case hesitated, and that was the key moment where we do have the discrepancy between what the actual serial killings were and what happened here. Lunge is laying out the traps. He thinks himself so fucking clever. Look at him looking at the fucking camera. Talk about right with this dude with like the company and whatnot, and he's right. The company is kind of in trouble, and he's trying to get the inheritance money. That's what you see a lot in killers. I feel like not like killers in the sense of serial killers, but more like people who have done a crime. Doesn't even have to be murder. Where there's like this idea that if I'm just being emotional and offended enough when I get confronted with the fact that I could possibly be the killer, and if I'm just putting down like that's just not me, bro, that's just not me, people will just believe me, right? People will just be like, I mean, you're kind of making a
providing me with some convincing arguments, dude. Yeah, but where's the evidence? Where's the fucking right? Where's the fucking evidence that you're not that person, right? Because everything, like the circumstantial stuff, all of that motive, it all fits, right? You have a motive, you have the opportunity, you have the necessity, maybe even, and you have the capability. So it kind of fits. Right, especially with like first-time murder and hesitation and whatnot. Yeah, it fits. Interesting how imposing a Lunge can be. Holy shit, she needs to fix her like posture. What the fuck? But yeah, we do have a couple of discussions that are kind of like surface level interesting. Not a lot of shots. That is maybe the one shot that I have, like, that I remember where I'm like, yeah, that is distinctive, right? With the door taking up like 1/3 of the screen being half open, and we have like the light shining behind Lunge, letting him appear in almost absolute darkness. Only his features being visible. Almost reminds me of like what we had with Tenma when he was appearing in Heidelberg to Nina. But then we come like a sinister face that is smiling sadistically, as opposed to what Tenma was, which is like the usual worried face that he has. Not really all that convinced from like on the cinematography in this episode. I don't know why. I mean, we have a couple of decent enough shots, but I feel like it was rather unimpressive considering the rest of the monster directing. But yeah, interesting that he was so surprised by this development of being stabbed in the abdomen, in this case, by this dude. He's like, bro, I know you were the killer. Get the fuck out of my face. I couldn't care less about you. I just want to get Tenma. Which is like, just symbolizing how obsessed he's become with him. This is not a thing about justice. This is not a thing about just about getting a case closed. This is just his ego and him being like, I gotta get ya. I gotta get you. This face, like, and a really ugly face of contempt, so to speak, right? And just the complete disregard, right? He's shooting him in or close to the kneecaps. Bro's never gonna walk again. And he's just following him, thinking he's still got him, and then he's just losing consciousness. And obviously I knew fucking Tenma would try to save him. It's like, holy fucking shit, this guy can't stop being himself. But Lunge is convinced, he's so fucking convinced that he ignores any kind of evidence that goes in a different direction, right? He ignores anything that comes his way, which could be pointing into a different direction regarding the guilt of, like, if Dr. Tenma is guilty in the first place, and they want to take him off the case because they, like, he could be compromised, he could be having sympathy for him. Lunge is like, this guy, does this look like the face of mercy to you? Nah. Yeah. Cool episode. I don't know if there's going to be a discussion. If there's going to be a discussion, click the link in the description down below or at the end of the credits to watch it. If not, I'll be seeing you next time on Monster.